Okay, onliners, can you hear me? Hello? Hello? हेलो ऑनलाइनर्स इधर उधर क्यों नहीं बोल रहा है हाँ 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 ठीक है ठीक है और चटे लिखते हैं यस सर यस okay so any question from last class another question anybody Krishna top clear हाँ ठीक আছে so just to recapitulate what we did last time we started with the Dirac coefficient function and carried out plane wave expansion. Okay. Summation over alpha. Okay. What did I write? D or B? D. D alpha K to the power I K dot X. Okay. That's how we started. What we did, just to briefly remind you, I want to invert this, just like invert the Fourier transform. So I multiplied this by U alpha dagger, say U beta dagger K prime, and this plane wave e to the opposite sign e to the power I K prime say X, okay, and I multiplied this thing by this thing and carried out integration over this dx. Right? So what we get, you see, that give me up to factor. I'm not bothered about this A alpha K. This helps me to isolate A alpha K. Okay? It's just inverse Fourier transform. So A alpha K is just nothing but the amplitude, so they are numbers. And alpha is sum is equal to 1 to 2. So they are the polarization states, spin up or down, remember. So there are two polarization states, and U alpha is the polarization spinner, the four component objects. For positive energy, there are two such U1, U2, and for negative energy, there are two such V1, V2. All of them are four component schemes. So these numbers, so this is also a number. Okay? Because this is a row vector and this is a column vector. So the moment, so now what I did, I replaced A alpha by this expression, but now I changed the dumb index from X to Y. Okay? And once I changed it, since this is a number, this is
actually is a trivially just a number. I can commute with u alpha k. These are each component wise their numbers. So I can write this whole thing here, a alpha k, here because this is a number. Sir, So this thing becomes u alpha. স্যার Ah, বলছি একটু ডান দিকে চেপে লিখবি, দেখা যাচ্ছে না। ডান দিকে চেপে। হ্যাঁ মানে ক্যামেরাটাতে বাঁ দিকের লেখাটা আসছে না, মানে পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। আরেকটু বাঁ দিকে করবি। ঠিক আছে দেবার ঠিক আছে এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে। So I just put a alpha uh, just after u alpha, so it becomes u beta dagger k prime, and I have psi of y. Okay, so I put psi of y here. This dummy index is changed. So with this, after that I put gamma naught this identity here, gamma naught square. So it becomes u alpha k, and also I get delta alpha beta coming from once I do this. So ultimately I will just have to sum over alpha, u alpha k, and also a delta function enforcing k equal to k prime will crop up. So both will become have argument k, u alpha bar, and at the end psi x will be there at the end, psi of y. So what we are doing for both, for the negative, positive frequency and the negative frequency, we are assuming that there is a propagation from time y naught to x naught, where y naught lies in the past of x naught. That's why I had put, when I isolate the propagator, the way I have defined the propagator is defined psi of x. This is in short just x. So whenever I put over an arrow, it means this is a 3-vector. In execution debar on many standard textbooks, this is indicated by not over an arrow, but by a bold faced x. So this I write it as d3y k retarded x t y t prime. Gamma naught is put y t prime, something like this. This is my retarded propagator. So once I cast it in this form, I get a retarded propagator. So to identify retarded propagator, I should actually write this fact, this thing. স্যার Uh, মানে আমরা তো এই থিওরির যে প্রোপাগেটরটা লিখছি, তো হ্যামিল্টনিয়ানটা তো বিলো বাউন্ডেড নয়, মানে নেগেটিভ এনার্জি সলিউশন গুলো আমার সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে। তো সেই রকম সিস্টেমের মানে প্রোপাগেটর কি নর্মাল হ্যামিল্টনের মতো ডিফাইন করা যায়, মানে এটা? না এখানে তো আমি retarded propagator যেটা প্রথমে করলাম, it is a actually very naive way of doing it. That's why I later started discussing the Feynman propagator. So in Feynman propagator, all the terms, they will be, means I will take care of this thing by inserting a delta function. That's what I am going to do now. So there, the positive energy solutions will propagate from past to future, as usual. But negative energy solutions will propagate from future to past. So that their charge conjugate states, which are positive energy positrons, will propagate from past to future again. These are, so as far as observable world is concerned, there is no problem.
So that's why I'm modifying this thing using your whole theory. But as I told you, it is not the ultimate standpoint. It is bit heuristic. Nevertheless, the expression of propagator that I am getting here will turn out to be the exact one, which I will derive later using the second context formulation of Dirac field. Okay. So anyway, so here I'll get a theta t minus t prime kind of thing and other expressions, whatever. Okay. So now, once I have here, you see, when summation over alpha is concerned, so this thing, sum over alpha will occur here, and these are nothing but the positive energy polarization spinors. So this will give me the projector lambda plus k. Likewise, here I will get lambda minus k. So I can write down k retarded. So I can write down k retarded as this thing. So let me erase all this. স্যার এটার কি কোনো স্পেসিফিক কন্ডিশন আছে যে কোনো কখন আমরা বিলো বাউন্ডেড না হলেও সেই হ্যামিল্টনিয়ানের প্রপাগেটর ডিফাইন করতে পারবো? না, এখানে দেখো আমি তো কি বলবো, এখানে হ্যামিল্টনিয়ানের কোনো আশ্রয় নিচ্ছি না। আমি জাস্ট প্লেন ওয়েভ এক্সপানশন করছি। প্লেন ওয়েভ এক্সপানশনের মধ্যে যেটা আমি লিখে দিলাম, এটা হচ্ছে পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাঁ পার্ট, মানে বাট ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট। স্পিনার গুলো তো হ্যামিল্টনিয়ানেরই সলিউশন, রাইট? হ্যামিল্টনিয়ানের সলিউশন এটাই বলছি, দিস ইজ দ্য পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট, পজিটিভ এনার্জি সলিউশন, দিস ইজ নেগেটিভ এনার্জি সলিউশন, এবং দিস ইজ দ্য ফ্রি ডিরাক হ্যামিল্টনিয়ান। আমি এখানে কোনো কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিছু করছি না। অল দ্যাট আই এম ইউজিং ইজ দ্য অর্থোনর্মালিটি কন্ডিশন। আই এম নট ইউজিং এনি ডাইনামিক্স। So you can say it is more or less kinematical problem. Okay, I'm just expressing the wave functions, spinorial valued wave functions, to the corresponding values at some time in the past, and from the wave packet, profile of the wave packet that I know which existed in some past epoch, I'm propagating using Huygens principle, so to say, using this retarded propagator to construct a packet at a later time at the point x. So here I'm not taking any, all that I have made use of is the fact that I have taken the complete set of solutions of the Hamiltonian. It includes both positive frequency and negative frequency. And this is a matter of the orthonormality condition of this polarization spinors, which helps me to identify this retarded propagator. Okay, and this is the usual propagator that you encounter. But the problem is that, next problem is that this negative frequency part, that is going to take problem. So I take advantage of the whole theory now and say that this, the expression I had obtained for k retarded was this thing. K retarded was theta minus q1. This was k slash plus n. Okay. Right? This was my expression. Yeah, that's what I adopted. Right? I have given you homework to verify that this is actually Green's function.
Okay. The next স্যার step, ওইটা এক্স মাইনাস ওয়াই লিখলেন কেন? huh? That should be x2 minus x. Minus x. Okay. So the next step, I said that I need to take into account the whole theory, especially for negative energy solutions, and I found for negative energy, disappearance of negative energy electrons will be perceived by us as the appearance of a positron, positive energy positron, and appearance of negative energy electron will be perceived by us as an annihilation of a positron, positive energy positron, right? So as far as negative energy solutions is concerned, the chronological order will get reversed. Is it clear? No? More clear? And Kumanjari, you have, suppose this is a 0, this is minus mc square, this is a plus mc square, energy, and then you have the whole negative energy electron states, right? আমি বলছি মনে করো তোমার কাছে কোনো ইলেকট্রন নেই, but all the states are filled. Okay, all the states are filled. Suppose a whole means an electron disappears from here, just disappears. So I am considering a state where an electron is missing from here. Don't think that electron missing here, it goes here, it is not like this. Don't think like that. A state where electron is missing from a negative energy state. Once it is missing, the whole C will behave like a positive energy, positively charged spin flip particle. Right? If spin also will flip, charge also will flip, energy will also flip. All these things will, mass will remain same. Antiparticles will have the same mass. Okay, I have shown you all this. You can find a solution of Dirac equation. You can consider the charge conjugate. So this thing will be perceived as this. So the moment an electron disappears here, a positive energy positron will be created. So annihilation of an electron in negative energy state is equivalent to creation of a positive energy positron with charge, spin, flipped. All these things are flipped. Energy is also flipped. Clear? Likewise, if this, suppose there is a hole, you consider a state where hole, this an electron appears here. That means electron has been created in negative energy state. The moment electron has been created, that means this electron must have come from some positron disappearance. So the roles are reversed. So negative energy electron, the date and birth gets chronologically reversed. মৃত্যুটা আগে হয়েছে, জন্মটা পরে হয়েছে। Okay, is it clear to you? স্যার For E less than 0. So we do not see those electrons. We see the positive energy positrons. Okay. But this is what is happening in the underlying situation according to this theory. Again, I am telling you, this is not the final standpoint. That's what Dirac and other contemporary physicists try to, Stuckelberg also tried to do it in this way. But it was remarkably successful. It is used in condensed matter physics, as I told you earlier also. It is used even today when they discuss Fermi levels and a hole is created below Fermi level, then actually the whole theory picture is very useful there. Okay, so you better learn it. Okay, so now, so what happens is that I'll have to modify this propagator, and once I modify, so negative energy states then propagate backward in time. So here I had, this factor will be
occurring here, theta T2 minus T1, and here opposite, theta T1 minus T2, with some additional coefficients, lambda plus and lambda minus. I'm putting it by answer kind of thing. You may say, what is lambda plus and lambda minus? I'll determine it by demanding that this is also a Green's function. And this Green's function, I write it as SF. This is the Struckelberg-Feynman. Okay. So this is done with ad hoc way from physical intuition. Okay. There's slight difference in the convention. As I told you, you can determine this lambda plus and lambda minus by demanding that the Green's SF also is a Green's function. হ্যাঁ আমি একটু ক্লাসে আছি নিচে তুমি তুমি কোথায় থাকবে তুমি হ্যাঁ 4:30 এখন তুমি কোথায় আছো না না তুমি আমি ক্লাসে আছি তুমি একটু কিয়েতে পড়ে আসো একটু তুমি কি বলে হ্যাঁ তুমি 1 মিনিট আসো কোথায় আছো আমি নিচে তলায় আছি 1 মিনিট MS 102 নিচের তলায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে দীপনজিৎ থেকে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ভালো না না ঠিক আছে ক্লাস শুরু হয়েছে আজকে থেকে অফলাইন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আছি হ্যাঁ তুমি চলো আমি ক্লাসের মধ্যে আছি 4:30 লম্বা ক্লাস তো 2 ঘন্টা করে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি তুমি থাকতে পারো তাহলে আসলে স্যার মাও এসছে আর কি মানে দক্ষিণেশ্বরে আছে আর কি হ্যাঁ তো আমি ঠিক আছে অন্যদিন দেখা হবে আমি তো আসছি এখন রেগুলারই আসছি ওকে স্যার ঠিক আছে আর স্যার তাহলে যদি টাইম পান আপনি এটা কন্টিনিউ করে যাবেন পরে কথা হবে তোমার সঙ্গে নেক্সট উইক কথা হবে তুমি একটু এসো নেক্সট উইকে আমি মঙ্গলবারে আসবো আবার আচ্ছা হ্যাঁ নেক্সট উইক আমার তো অফলাইনে এবার শুরু হয়ে গেল মঙ্গলবারে তুমি একটু আগে এসে দিও একটা আপনার রুম তুমি ওখানে বসছি একজন ফ্যাকাল্টি একটা সময় ফোন করে চলে এসো থ্যাংক ইউ স্যার আপনি বিশাল হেল্প করেছেন থ্যাংক ইউ স্যার Okay, so this was done with in a heuristic manner, but it gives a very nice physical insight. Okay, so this lambda plus and lambda minus solution transfer to be given by lambda plus is equal to minus lambda minus is equal to minus I. So that I del 2 slash minus n SF I just write x2 xo. I should write if I x2 the vector mark here. Okay, these are 3 vectors in the time t2. Lambda plus lambda minus and the relation that you were लिखना मैं define करूँ না না আমি এইটাই লিখছি so that এইটাও গ্রিনস ফাংশন তুমি ডিমান্ড করো যে this acting on this thing x2 x1 is delta 4 x2 minus x1
demand this. Quality part থাকছে হ্যাঁ এখানে I একটা is matter of convention. হ্যাঁ solely matter of convention. I is missing in the right hand side. Okay. So anyway, once you, or you can just multiply by I also as you wish, but this is a standard convention. Okay, they satisfy just delta function without I. This is convention, nothing, no physical significance here. Okay, so you can in fact check, again let me give this homework, the difference between these two Green's function. Retarded x2 minus x1 minus I SF x2 minus x1. I'm writing, instead of writing x2 comma x1, I can write x2 minus x1 because it depends only on the difference. So it is translational invariant, as I say. So I will write both the ways. You should not confuse. You can show that this satisfies homogeneous Dirac equation. So this is also homework. Kala, please circulate these homeworks. Okay. So this satisfies this. Now, to proceed further, so I can just write down lambda plus equal to minus I. So write minus I here, and lambda minus is equal to just স্যার I. বলছি ওই হ্যালো বলো। স্যার বলছি এইচডব্লিউ তে যেটা লিখলেন ওখানে যে আইএসএফ লিখলেন ওটা কি 4 ভেক্টরের x2 x1? That's what I told you, no? This x2, x1, when I do not put any overhead arrow, it means it's a 4 is an event. Is an Yes, event in space time. With the 3 vector is the location of the event in the space time. 3 vector, spatial coordinate. T is the temporal coordinate. Right. Okay. হ্যাঁ স্যার Okay. So now, once you show that, you can now let us go and try to write down, obtain the momentum space representation of this propagator or Green's function. I'll use interchangeably propagator or Green's function. So for that, I recall, you must have studied by now, there is an integral representation of theta t, the Heaviside theta function. By definition, it is t less than 0, it is 0, and that is 1. Right? There is an integral representation, and the integral representation is lambda a limit epsilon tends to 0 plus minus infinity plus infinity d omega by 2 pi I e to the power minus I omega t plus t by omega minus I. Are you familiar with this expression? Theta t? Huh? You are not. Quantum dynamics করো এটা. There's an integral representation which is okay, let me just spend some time in deriving this. So this thing omega you treat it to be some complex variable. Okay, so you are carrying out this integration
in the complex plane. Okay. So you can see there is a pole here at I epsilon. So this is a, oh, sorry, here omega equal to I epsilon, the positive imaginary axis, there is a pole here, right? So if you want to calculate this integral, you have to pass the real line and then ask the question, which semicircle I should close it, upper half or the lower half. You choose on the basis of the fact that the contribution from the semicircle in the upper half plane or lower half plane, they should go to 0 as the semicircle extends to infinity. The moment you find one of them will satisfy this condition. The one which will satisfy is the right path of contour integration. Remember, we have done some contour integration. So, you see, if you consider a point like this, a path like this, and a point omega 1 plus I omega 2. This is omega. Omega is equal to omega 1 plus I omega 2. So what happens here? Omega 2 is positive, right? Along the semicircular path. So once you substitute it here, it becomes I, the imaginary part, you see, because you will get what? E to the power I omega t will be e to the power I, omega will be omega 1 plus I omega 2 t, and this will become e to the power I omega 1 t, and e to the power minus omega 2 t. Okay. So omega 2, as you increase this omega 2, this is omega 2, right? This is omega 2. As you go to bigger and bigger semicircular trajectory, omega 2 will go to infinity. So this term will collapse to 0. It will not happen in the, if you close the path using the lower semicircle, then omega 2 will go to divert to infinity. Because omega 2 is negative in this case. So always remember, when you carry out contour integration, choose the path which will ensure that contribution of the semicircular path, when it goes to infinity, it becomes infinitely large, goes to 0. So that is this trick that you should employ to identify which path you should make use of when calculating this kind of contour integration. Okay. So once you have chosen this path, so this integral you can easily calculate. This, you see, I have shifted the pole. If I had just to write omega instead of epsilon, then this pole would have lied here itself. I have shifted deliberately so that I avoid the singularity as I pass through this. Okay. And eventually I will take the limit epsilon going to 0 plus. 0 plus means epsilon is going to 0 from here to here. It's from positive values to 0, not from negative values to 0. Okay. That I'll do eventually. But for the time being, you just calculate. And it is a matter of simple exercise. You have done your complex analysis in BSc, I think. BSc, no? Let's say fast. Okay, this is a very simple exercise. Cauchy's integral formula. F of z by z minus a dz is equal to 2 pi I f of a. If z is a
simple pole. Okay. Use this to show this. Means first you assume t is greater than 0. If t is greater than 0, only then omega 2 going to infinity will give you 0. Right? If t is less than infinity, then situation will t is less than 0, negative. Then omega 2, this contour has to be closed from below. But in this case, it will exclude this point. Do you follow? It will come this, so this point of the pole will be lying outside. So if for analytic function, any closed loop integral will give you 0. So this satisfies the condition that theta t will be 1 if t is greater than 0, and if t is less than 0, 0. So this is an integral representation of theta t. So you please remember that, fill up the gaps as I have given you the necessary hints. Okay. So so now what I'm going to do, I'm substituting theta t here. So d3k by 2 pi cube 2 omega k. And for theta t2 minus t1. So let me actually extract out minus I. Okay. And then you have integral d omega by 2 pi I e to the power I omega t2 minus t1 by omega minus I epsilon. This is as far as theta t2 minus t1 is concerned. Okay, and then you have e to the power, let me put the exponents here, e to the power minus I k dot x2 minus x1. Okay, and you have k slash plus n. Minus I have extracted out, so there will be relative minus sign. Then theta t1 minus t2. So again, it will be d omega by 2 pi I e to the power I omega t1 minus t2 omega minus I epsilon e to the power I k dot x2 minus x1. Okay. So I can combine this thing minus I d3k by 2 pi cube 2 omega k omega minus I epsilon d omega e to the power I omega t2 minus t1 minus I k dot x2 minus x1 k slash of 7 minus and this will be e to the power I omega t1 minus t2 this 2 pi I have mixed 2 pi I, so it will become
2 pi to the power 4 actually. I is the denominator, will cancel, so it will become minus, right? And omega minus epsilon, yeah, right? So plus I k dot x2 minus x1 k slash minus. Okay. Now you see, in the exponent here also you'll get T1 minus T2 or T2 minus T1 with the respective signs. Not here. Here also you'll get I omega k T2 minus T1. So this omega k will combine with this omega here with appropriate sign. Here it will omega minus omega k, right? And here it will be omega plus omega k. Because I can write down this as minus I k dot x1 minus x2. Right? So you can combine all this. So I'm skipping some steps. Yeah, these are straightforward. And you get finally, let me write it somewhere here. This will be is equal to minus. Actually, here the limit epsilon tends to 0 occurred here. So here also it is understood, but I am suppressing this. I don't. I want to avoid the cluttering of indices. It is understood that eventually you have to take the limit epsilon going to 0. Okay, keep that in mind. So I'm not writing this. So I have d3k d omega 2 pi 4 2 omega k. Let me write it this way. K slash plus m by omega minus epsilon e to the power minus I omega k minus omega t plus I dot x. Okay. Minus k slash minus m omega minus epsilon e to the power minus I omega k omega minus omega k minus I k dot x. Okay, something like this you got. We just check the signs and everything. Okay. Huh? Upper T. Okay. So let me. So this is my SF. So now let me call this integrand with this measure, the total integrand. Let me write this is equal to I1 plus I2 respectively. In this part,
on integration gives I1. And this part on integration gives I2. Okay. So let me consider I1. And this part will give me I2, right? So in the, let me define P0 is equal to omega k minus omega. So this omega k minus omega, let me call it P0. Okay. স্যার বলছি লাস্টের লাইনে ওমেগা কে মাইনাস ওমেগাটা কোথা থেকে এলো? Huh? একদম ফাইনাল যে এক্সপ্রেশনটা লিখলেন এসএফ এর, হ্যাঁ। ওখানে স্যার ওমেগা কে মাইনাস ওমেগাটা কিভাবে এলো বুঝতে পারলাম না। এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ওই টার্মটা। ওটা সাইন ফ্লিপ হয়ে যাচ্ছে, তুমি দেখো যেটা টাইম অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না। x1 আর x1 তাহলে 4 ভেক্টর ছিল, ওটা 3 ভেক্টরে নিয়ে ওটা বলা যাবে। মানে তোমরা কি সম্মত? আমি ঠিক বুঝতে, হ্যাঁ হ্যাঁ 4 ভেক্টরটাকে 3 ভেক্টরে এক্সপ্যান্ড করেছি, টাইম আর স্পেস পার্টটাকে আলাদা করেছি। ওকে। আর so I combine omega k minus omega is p naught, and this pi itself is ki. Ki take pi each. There is no change. Or omega k, this omega minded was the, not omega, omega k was the energy. This omega k was this root over k square plus m square as usual. হ্যাঁ আস্তে আস্তে তাই মোমেন্টাম স্পেসের এক্সপ্রেশনটা বের করার চেষ্টা করব। তো if I write it like this, then I1 becomes, ক্যালকুলেশন গুলো একটু লম্বা আছে, তুমি এসেনশিয়াল স্টেপস গুলো বলে দিচ্ছি। দেন I1 হচ্ছে মাইনাস d3k d omega 2/4 2 omega k and this will become gamma naught omega k minus gamma naught p plus m. By omega k minus p naught minus I of c. Omega equal to, I replaced omega by omega k minus p naught. The rest of the thing are the straightforward thing. Just a minute. F4p, just a minute. Exponential termটা d3k d omega cancellation also omega to the power minus I omega k minus omega t
plus I কেন লিখছি এই পার্টটাকে প্লাস I p dot x বুঝছো না? আচ্ছা হুম পরের লাইন আচ্ছা পরে দিই p0 ওমেগা k মাইনাস ওমেগাটা হচ্ছে p0 ঠিক আছে আর এইখানে যেটা I can change the measure d3k d omega ছিল d3k d omega I can write it as k special part of k is p itself so I can write this part is d3p itself right and minus d omega is dp naught so I can write this thing as dp naught k slash টা gamma mu p mu na so you have to split it like this way therefore I can now I'm getting 4-dimensional momentum integration d4p by 2 pi 4 2 pi 4 2 omega k gamma naught omega k minus gamma dot p plus m omega k minus p naught minus I epsilon. And I put e to the power, this thing I can just write e to the power minus I p dot x. Right? মাইনাসটা কেন এত dp naught so now having simplified this thing I can go ahead and do the similar kind of thing for this term. So ultimately sin it তোমরা একটু do it carefully sin ফাইন এর হয়তো একটু ভুলভাল হবে and for the second term likewise I'm just writing I2 we get I2 will get d4p by 2 pi 4 2 omega k e to the power minus I no minus I no? minus I p dot x omega k gamma naught omega k plus gamma dot p minus m by omega k plus e naught minus I epsilon. Where এখানে আমরা ডিফাইন করেছি p naught is equal to omega minus omega k and p vector is equal to minus k vector. While doing this thing, the second integral, I've identified p naught is omega minus omega k.
so that it is again e to the power minus I p dot x. And I flipped the sign of k to p, so that it becomes this thing. Okay. So now they are dummy variables. You see, I can do independently this kind of relabeling of the variables into different independent terms. And then I'll combine them together, each p-dependent terms from both the. So this way of substituting ensures the exponent occurring here are same for both the cases. Okay. I flip the sign. হ্যাঁ মানে আমার তো এখানে এটাকে যদি আমি পি নট বলি মাইনাস আই পি নট এক্স, এখানে তো সাইন ফ্লিপ করা উচিত না, তো সেটা করবে একমাত্র ইফ আই রিলেবেল ইট বাই দিস ওয়ে, নিউ ফোর ভেক্টর আই হ্যাভ ডিফাইন্ড, এবারে স্পেশাল ইয়েটা সাইন ফ্লিপ করেছি, দেন আই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস। ওকে, সো আই হ্যাভ বোথ দ্য থিং। So so I can finally write, let me erase all this. Okay. SF I can write as d4p by 254 e to the power minus I p dot x by 2 omega k omega k gamma naught plus gamma dot p minus m by omega k plus p naught minus I epsilon minus omega k gamma naught minus gamma dot p plus m by omega k minus p naught minus I epsilon. Okay. When that epsilon is infinitely small, I've taken a very small number in the integral representation just to list the pole from the real axis to some point in the imaginary axis in the upward direction, in the positive imaginary direction, right? A small epsilon, I have to take the limit eventually, epsilon goes to 0 plus. So epsilon is very small, infinitely small. So this helps me to write down this expression or simplify this expression considerably. What will do? So consider this expression in the parentheses here. Epsilon is very, very small. তোমরা যদি এরকম থাকে তো কি করো, লসাগু নাও, এলসিএম, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক। Okay. So you take here in this case you have to just take the product. And once you take that product, you will have terms which are epsilon square, which you have known in the denominator. Just retain the first order term. And the first order term, you will find minus epsilon times this thing, then minus epsilon into this thing, there is another term. But whatever it is, you can dump into epsilon, adjust the dimension accordingly.
so that it is very small. Any quantity multiplies an infinitesimal quantity is still infinitesimal. It is a property of infinitesimal. You done it? That's what minus b square, our minus I is around. So it will be, so I'll just write minus I epsilon just to denote that there is a tiny imaginary number occurring in the denominator. I will not bother to write down the coefficient of this epsilon. All these things will be absorbed by epsilon. Remember, this is a common trick you will find which is used in field theory. So, what will happen is that if you just calculate this thing, you will find denominator will be just a minute. Means, let me take their product. Omega k plus p naught minus epsilon into omega k minus p naught minus epsilon. So what will happen? It will become omega k square minus p square, p naught square, minus I epsilon times whatever, I will just write a minus epsilon. Okay. And E I have already, omega k I have already seen, it is nothing but p naught square minus p vector square minus plus omega k square p naught square is p square plus p square minus p square minus epsilon. Okay, so this becomes just 4 vector t square minus m square minus I epsilon. Is it clear to you? This is omega k plus p naught into omega k minus p naught. So it becomes omega k square minus p naught square minus I epsilon times this, another term minus epsilon times this. Whatever, there is a coefficient of minus epsilon terms, all are absorbed here because they are infinitesimal. So its dimension also will be modified accordingly. Everything is done here. Just to denote it is a very small number. Okay. Now, omega k square is p naught square, right? Just a minute. P naught is equal to, one case I have taken it to be P naught is equal to omega k minus omega. Another case is omega k is equal to P naught plus omega k. Right? So, omega k I too keep to be satisfy root over k square plus m square. Right? That I have taken. Omega k is root over. Huh? Just a minute. P naught. I am making a mistake. I think the overall minus sign is there. Overall
Overall minus sign is there. Just check. Omega k square. This k, 3 vector, one case I took it to be plus p, তারপর মাইনাস p, স্কোয়ার করলে দুটো সমান হয়ে গেল, ঠিক আছে? So omega k square is equal to p square minus আছে minus p square plus m square, and this is minus p naught square, ঠিক আছে? Okay, জানা? I have defined omega k to be like this, right in the beginning. Okay, Ramchandra? So, I have just written it like this. And then, eventually, p naught square minus p vector square, I write with the p square, 4 vector p square. Okay? Huh? Not plus I epsilon. Okay? So, I can write down, then I can just simplify. There will be term which will be proportional to epsilon. When you add this fraction, there will be term which will have epsilon in the numerator. Right? This term you ignore because infinite is small. Again. So all terms where epsilon occurs in the numerator, you just drop them. They will not survive the limit. Epsilon tends to 0. So I'm not interested in it. Once you take the limit, they will not survive. You cannot take just blindly limit here because you end up with the 4. So that you can take only at the end of your calculation. But once it occurs in the numerator, you are safely take the limit epsilon tends to 0, provided there is no other epsilon in the denominator. You have to study. So you can convince yourself that this manipulation can be done straightforward manner, and ultimate এটা লাস্ট লাইনটা দেখো, আমি এইটা ইনটু এইটা আমি ডিফাইন করেছি ওমেগা k স্কয়ার ইকুয়াল টু k স্কয়ার প্লাস m স্কয়ার। i1 i2 এর ক্ষেত্রে আমি খালি একটু এইটা k এর সাইনটা ফ্লিপ করেছিলাম, কিন্তু k স্কয়ার করে দিলে ফ্লিপিংটা ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, তো omega k square is equal to k square plus m square, k square কে আমি p square plus m square লিখতে পারি, মাইনাস সাইনটা বাইরে রেখেছি, and p naught square and minus সাইনটা বাইরে রেখেছি। With that I can combine now p naught square minus p square, p vector square as 4 vector p square, ঠিক আছে? So I can put in the denominator, and then you can just simplify. You will get, this will turn out to be, কোথায়? তোমাদের বললাম তো একটু সাইনে গন্ডগোল হতে পারে এদিক সেদিক, ওভারঅল কিছু ভুল হবে না মনে হয়, তোমরা চেক করে নিও। ওভারঅল হয়তো একটা নেগেটিভ পিক করবে, ঠিক আছে? ইউ জাস্ট চেক ফর ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ, তো আলটিমেটলি দাঁড়াবে 2 omega k p slash plus m and p square minus m square plus I epsilon, এই জিনিসটাই দাঁড়াবে। সুতরাং SF x যেটা দাঁড়াবে, এটা দাঁড়াবে e to the power minus I p dot x d4p by 2 pi 4. This will be limit epsilon going to 0 plus. This is going to be SFX.
where x is, the definition is x2 minus x1. So this is a momentum space 2 omega k. There will be 2 omega k in the denominator. So this will cancel and you will left with just p slash plus m by p square minus m square plus I epsilon. Okay. So this is the momentum space finite propagator. Okay. So I can write down this as SFP d4p by 2 pi 4 e to the power minus I p dot x SFP. SFP is p slash plus m by p square minus m square plus I epsilon. So this is a momentum space finite power, momentum space expression. You may now again ask, so what is the whole structure of this finite propagator? I made use of the integral representation of Hebeside theta function, where I had a definite pole structure as I told you. The pole shifted upwards, the amount I epsilon. But ultimately, after all these manipulations, the finite propagator gets I epsilon in the denominator like this. So what happens to the pole structure? In the final expression, what is there? The final expression is that you can write down this in the following way. You see, you can write down these as, just let me focus my attention to the denominator, p naught square minus p vector square minus m square, it is the c plus I epsilon. Okay, this is a quadratic expression. Okay, so if you want to carry out this integration, say over p naught, and reduce to three-dimensional momentum integration, then you have to consider p naught as your integration variable, treat it as a complex variable. Okay, so you have to consider complex p naught plane. Okay. Now p naught, what are the poles? Suppose this is a four-dimensional momentum integration. Okay. So if I want to carry out the p naught integration, then I have to, since p naught will have the pole, because p naught square is equal to this thing, so p naught will be plus minus p square plus m square root over, right? But so there is a poles, but now I epsilon will help you to shift the pole, just like in the theta integration. So here, what you can do, you can say that I make p naught to be a complex variable and consider the complex integration over p naught.
and write it this way. Uh, P plus MC by P slash square minus MC square, where MC is equal to M minus IFC. I just combine M square with IFC. I can write like this, P square minus MC square. MC square will give you M square, epsilon square term will drop, minus I epsilon. But the coefficients absorb into this thing. This is the trick, right? Because they are epsilon infinitely small. So I can write down. So I can think of P naught P plus MC. So I can write down these as 1 by P slash minus MC. We can do it like this. Okay. স্যার Huh. স্যার বলছি লাস্টে একটু বলবেন কি বললেন, আমি মানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। No, MC টা কি বললেন? I have defined MC square like this. So what happens? MC square becomes M square minus epsilon square minus 2IM epsilon, right? Second order term drop. All the coefficients to M get it absorbed in epsilon. So what do you get? M square minus I epsilon. That's what occurs here, right? হ্যাঁ ওকে স্যার। Okay. So trick is that infinitesimal quantity when multiplied by any finite quantity gives an infinitesimal again. So when you absorb some dimensional quantity, you have to change the dimension, of course, but I will not mention it here. It is understood. Okay. So I can write it like this. But this is one way of seeing that you have a pole at I epsilon and minus I epsilon, so to say. Okay. So you are ও এটা করলে তো 2 আমাকে এরকম আসবে, অ্যাড হয়ে যাবে। এটা জাস্ট নিজে করে দেখে নাও। আর এখানে ডেনোমিনেটরে একটা 2 ওমেগা কে ছিল। এটা তো আমি কিছু স্টেপ জাম্প করেছি। করার চেষ্টা করো, নেক্সট দিন যদি না পারো বলে দেবো। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে।
বুঝতে পারছো নাকি? বোর লাগছে নাকি? হ্যাঁ, প্রশ্ন করো না তো, মানে বুঝতে পারি না আমি ঠিক, তোমরা পার্টিসিপেট না করলে। হুম, আজকে না মানে বলতে গেলে কিন্তু ঠিকঠাক লেগেছে তো মাঝে একটা ক্লাস দেখো ফিল্ড থিওরিতে অফ দেওয়াটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করো, নাহলে কিন্তু ফিল্ড থিওরি যে ডিফিকাল্ট পেপার, মানে একটা মিস করলে পরবর্তীতে আর কিছু বুঝতে পারবে না। বুঝতে পারছো? আমি তো তোমাদের বলেছি, তোমাদের ডাউট হলে আমাকে ফোনও করতে পারো, রুমে বসছি যখন এসে জিজ্ঞেস করতে পারো। না, এটা লরেঞ্জ ইনভেরিয়েন্ট হয়ে গেছে, এখানে তো আর লরেঞ্জ ইনভেরিয়েন্ট মেশার লাগবে না। D4P লরেঞ্জ ইনভেরিয়েন্ট, আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস আই পি ডট এর ওটা তো লরেঞ্জ ইনভেরিয়েন্ট, পি স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার সবই লরেঞ্জ ইনভেরিয়েন্ট। তোমার এখানে ওটা যে মাস সেলে ইন্টিগ্রেশন, এটা হচ্ছে না এখানে, বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই ডেরিভেশনটা কেমন লাগলো, প্রপাগেটর যেটা করেছে? হ্যাঁ, সুন্দর না? হোল থিওরি থেকে। ইনফরমেশনটা বেরিয়ে গেলে হ্যাঁ, আলাদা আলাদা করে সেটা দিয়ে আমাকে হ্যাঁ, ইনকর্পোরেট করতে হবে। হ্যাঁ, টাইম ফাংশন আলাদা হবে, তো সেম হবে, হ্যাঁ, কিন্তু একই দিকে হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পজিটিভ না নেগেটিভ না একই দিকে হয়ে যাবে, নেগেটিভ তার জন্য তাতে আমাকে বাই হ্যান্ড ওই কনসেপ্ট ওটা আমরা বলতে পারছি। হ্যাঁ। ফিল্ড থিওরিতে অটোমেটিক আসবে, দেখবে পাওয়ার অফ ফিল্ড থিওরি তখন বুঝতে পারবে। টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট অফ দি ডিরাক ফিল্ড যখন অটোমেটিক চলে আসবে। এটাই হচ্ছে পাওয়ার অফ ফিল্ড থিওরি, মানে হাত দিয়ে বসাতে হবে না, কিন্তু এটা তো খুব ইনস্ট্রাকটিভ আর কি। এটা বোঝা যায় জিনিসটা, ভিতরের স্ট্রাকচারটা বোঝা যায়, ইনসাইড দেয়। দেখবো, তুমি অপেক্ষা করো কয়েকদিন। এখনো তো আমি এসব হ্যামিল্টনের গল্পে আসিনি এখনো, মানে আই এম ডুইং সিম্পল প্রপাগেটর। মানে ফ্রি থিওরিতে, তারপর ইন প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে কি হয়, ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা প্রপাগেটরটা আলোচনা আজকেই করব। নেক্সট দিনে কুলম স্ক্যাটারিংটা করব, ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড না, ব্যাকগ্রাউন্ড কেস, তো ওটা করব।
ওই চলে এসছে। বলো তোমার কি বক্তব্য? বক্তব্য নেই? মানে এটা জাস্ট দেখালাম কি করে মানে ইউ ক্যান রিরাইট থিংস এন্ড ইন্ট্রোডিউসিং এ কমপ্লেক্স মাস সো টু সে। Complex one. এটা তো সাম সর্ট অফ কমপ্লেক্স প্যারামিটার হয়ে গেল না? এটা জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালি এফেক্টিভলি Complex ones are because নো সিগনিফিকেন্স। আমি তো অ্যাবসলিউট টেন্ডস টু জিরো লিমিট নেব, এটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেটে এটা একটা বলছি আর কি, অ্যাজ ইফ ইট ইজ এ কমপ্লেক্স। হ্যাঁ, তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যখন এই জিনিসটা থাকছে তখন যদি আই এপসিলন না থাকে, আই এপসিলন গুরুত্বটা কি? এটা মানে আমার কন্ট্রোলটাকে ডিফাইন করতে সাহায্য করবে। সিঙ্গুলারিটিটা আগে যেমন ওমেগা প্লাস আই এপসিলন লিখেছিলাম থিটা ফাংশনে, ওটা কি ছিল, নিচে ওমেগা থাকলে এটা ইয়ে হয়ে যেত, তো সিঙ্গুলার হয়ে যেত। এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমি পাথের মধ্যে যদি সিঙ্গুলারিটি থাকে তো আমি দুটো জিনিস করতে পারি, হয় সিঙ্গুলারিটিকে পুশ ব্যাক করতে পারি উপরে নিচে, অথবা পাথটাকে একটু ডিফর্ম করে দিতে পারি। বোথ দ্য ওয়েজ আর অ্যাভেলেবল টু মি। ঠিক আছে না? তো এখানে যদি ধরো এপসিলন না থাকে তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে পি নট প্লেনে যদি কনসিডার করি, দিস ইজ রিয়েল পি নট, দিস ইজ ইমাজিনারি পি নট। তাহলে দুটো পি নটের দুটো সলিউশন আসবে। পি নট ইজ ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার প্লাস পি ভেক্টর স্কোয়ার, যেখানে আই এপসিলন না থাকলে সিঙ্গুলারিটি হবে। তো এখন আমি যে ফাইনাল প্রপাগেটর করেছি, ইউ ক্যান ইজিলি কনভিন্স ইয়োরসেলফ, এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম। আমি এমন ভাবে কন্ট্রোল চুজ করেছি এফেক্টিভলি আই এপসিলন দেওয়ার ফলে, যে আই এম ইউজিং দিস কন্ট্রোল। একবার এটা একবার ওইটা, বুঝতে পারছো? মানে তোমাকে এটা কমপ্লিট করতে হবে বুঝে, হয় উপরেরটা অথবা নিচেরটা, মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। ওকে, যেটা বললাম। তো কন্ট্রোলটা এরকম হচ্ছে। রিটার্ডেড প্রপাগেটরের জন্য কন্ট্রোল এই দুটোই উপর দিয়ে যাচ্ছে। there is another propagator করে অ্যাডভান্স প্রপাগেটর, যেটা আমি বলিনি, ওটা ফিউচার থেকে প্রেজেন্টে আসছে, ওটা তো আনফিজিক্যাল বলবো। ওটা এরকম যায়, দুটোই নিচ দিয়ে। আর দিস ইজ এন অ্যাডমিক্সচার অফ দিস টু। নেগেটিভ এনার্জি সলিউশনের জন্য এটা নিচ দিয়ে যাবে, পজিটিভ এনার্জি সলিউশনের জন্য উপর দিয়ে যাবে। তো মানে এই যে তোমার যে দিস ইজ দ্য, মানে আমি সবগুলো মিলিয়ে দিচ্ছি, মানে দিস ফাইনাল প্রপাগেটরের জন্য দিস উইল বি if you do not, মানে তোমাকে যদি আই এপসিলন প্রেসক্রিপশন দেওয়া না থাকে তাহলে তোমাকে একটু ডিফর্ম করে যেতে হবে। একবার এইটাকে ইনক্লুড করবে, এই কন্ট্রোলটা যদি উপরের দিকে ইনক্লুড করতে চাও, হ্যাঁ, that will give you the one, মানে নেগেটিভ এনার্জি সলিউশনের জন্য ব্যাকওয়ার্ড ইন টাইম দেখতে পারবে। আবার ওটার জন্য যে এক্স্যাক্টলি যে থিটা ফাংশনের জন্য যেটা হয়েছিল, ওখানে টি গ্রেটার দেন জিরোর জন্য ওমেগা উপরে করেছিলাম, একবার টি লেসের জন্য নিচে করেছিলাম, সিমিলার এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং এখানে হবে। তো দেখতে পারবে এই কন্ট্রোলটা অটোমেটিক্যালি এনশিওর করে পজিটিভ এনার্জি সলিউশনস প্রপাগেট ফরওয়ার্ড ইন টাইম
negative energy solutions propagate backward. Okay. তো ওকে, তো আমি এখন একটা কমেন্ট বলতে চাই। মনে করো let psi প্লাস ডেনোট করব আমি ইনকামিং ওয়েভ, প্লাস মানে সিস্টেমে এসে ঢুকছে, you are gaining something, okay, incoming, and psi minus is outgoing. ইনকামিং হলে T1 টা মানে পাস্টে আছে, আউটগোয়িং মানে T2 টা ফিউচারে আছে, so T1 is less than T2. ঠিক আছে? Then psi at Tx is given by I d4x y is at T minus T1 x minus y. Huh? এখনো পার্টিকেল ক্রিয়েশন হচ্ছে, আমি সেকেন্ড কোয়ান্টাইজেশন করছি না। মানে আমি যখন সেকেন্ড কোয়ান্টাইজেশন করব তখন ক্রিয়েশন অ্যানালাইজেশন প্রশ্ন হবে, কিন্তু ওয়েভ ফাংশন পিকচার একটা ধরো ইলেকট্রনের ওয়েভ প্যাকেট আসছে, না একটা ওয়েভ প্যাকেট আছে, ওয়েভ প্যাকেটের মধ্যে তো দুটো কম্পোনেন্টই থাকবে না ইন জেনারেল, পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এনার্জি সলিউশনস। ও দেখাইনি মানে আগে ইলেকট্রনের জেদ হচ্ছে আর পলিট্রনের বার হচ্ছে, মানে আমরা দেখছি যে নেগেটিভ এনার্জি স্টেটের জন্য প্রবলেমটা রয়েছে টোটাল এই যে মডিফাইড আমি বলছি ইলেকট্রনের যে জেদ যে জায়গাটা সেটাই কি মানে ওয়েভ ফাংশন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে? হ্যাঁ, ইলেকট্রনকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি ওয়েভ ফাংশন। মানে you should not confuse between সায়ন হয়তো আগে পড়িয়ে দিয়েছে তোমাদের সেকেন্ড কোয়ান্টাইজেশন, কিন্তু আমি ডিরাক ইকুয়েশনে এখন কিন্তু ফার্স্ট কোয়ান্টাইজেশনে আছি, ফিল্ড থিওরিতে কিন্তু আসিনি এখন আগে। এই কোর্সগুলো তোমাদের আইডিয়ালি সেকেন্ড সেমিস্টারে অ্যাডভান্স কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়ানো উচিত, বুঝতে পারছো? তোমরা ডিরাক ইকুয়েশন পড়নি বলে আমাকে আই হ্যাভ টু স্পেন্ড 1 month and more to
ফর ডিরাক ইকুয়েশন, তারপরে আমি ডিরাক ফিল্ডের কোয়ান্টাইজেশন করবো, তখন ফিল্ড তৈরি হবে। বুঝতে পারছো? এখন এখানে কোনো ক্রিয়েশন গল্প নেই। ওকে, বুঝে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, রাখো। বুঝতে পারলে? তাহলে আমি বলছি যে T1 একটা আর্লি টাইম, T2 একটা লেট টাইম, তার সলিউশন দেওয়া আছে। সাই প্লাসটা পজিটিভ এনার্জি সলিউশন, সাই মাইনাসটা নেগেটিভ এনার্জি সলিউশন। এখন ধরো স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম আছে, Tx, okay, this is T1 and this is T2. এটা T1 is less than T2, okay? কোনো মাঝখানের টাইমে T1 is less than T and T is less than T2. মাঝখানের কোনো টাইমে যদি আমি psi of x পেতে চাই, it will have contribution from the T1 through Feynman propagator. It will proceed with Feynman propagator from past to future. Positive energy solutions. Negative energy solutions also will contribute because they will propagate from future to past. So any time t will get contribution from both the solutions, negative energy solution and positive energy solution. And Feynman propagator will ensure that appropriate contributions are taken into account. এটি রিটার্ডেড হলে হবে না, এটা তো একমুখী খালি কন্ট্রিবিউশন করবে, দুমুখী করবে না, অ্যাডভান্স দিলেও করবে না, ওটা ফিউচার থেকে পাস্টেই করবে। Feynman propagator that will contribute both. Okay. So I can write down E says intermediate time এটা হবে, এতে মাইনাস সাইন থাকবে, রিলেটিভ মাইনাস সাইন থাকবে। কারণ মনে আছে আমি কোফিশিয়েন্টস গুলো বের করেছিলাম, ল্যামডা প্লাস ল্যামডা মাইনাস, তাদের মধ্যে একটা রিলেটিভ মাইনাস সাইন ছিল, একটাতে আই একটাতে মাইনাস আই বা হোয়াট এভার, the relative sign was there, so you have to take that into account. Okay. And gamma naught তো পার্ট অফ মাই ডেফিনেশন ছিল প্রপাগেটর, তাইলে এটা ডেল্টা ফাংশন দিচ্ছি, গামা নট নিয়ে ডেল্টা ফাংশন টাইমস গামা নট আসছে। So this is very Sir? interesting. স্যার বলছি স্টিকেলবার্গ ফেনম্যান যে অপারেটরটা আছে, ওই প্রপাগেটর আছে, ওখানে কি বাই ডিফল্ট আইটা থাকে? না না, এটা ম্যাটার অফ কনভেনশন, তোমার তো আই তুমি রাখতেও পারো, যে ম্যাটার অফ কনভেনশন। আমি এখানে এক্সেপশন জোগাড় কনভেনশনটা স্যাটিসফাই করছি, তোমার যদি ইচ্ছা হয়। প্রশ্ন কে করছো?
বোস নাকি? তো এটাকে তুমি হ্যাঁ স্যার। বোস, তোমার নামে তো স্ট্যাটিস্টিক্স আছেই, তুমি এটাকে আরেকটা বোস ফ্যাক্টর কনভেনশন ইয়ে করতে পারো। বোস তো নাম করা সামনে না, জগদীশ বোস, এস এন বোস। তো বোস মোস্ট ইন্টেলেকচুয়াল ক্লাস অফ পিপল, আমাকে একদিন বলেছিল সব বোসের সমান। ফ্রিডম ফাইটার তো জ্যোতি বসু, পলিটিশিয়ান, বোস এন্ড বোস। হুম? তো তুমি যদি চাও কনভেনশন চেঞ্জ করতে পারো, বাট ইউ শুড বি কনসিস্টেন্ট। ওকে, হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো নাও এখন আমি আসি প্রপাগেশন আরবিট্রারি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যাকগ্রাউন্ড। আরবিট্রারি ব্যাকগ্রাউন্ড যদি থাকে তাহলে my Dirac equation will change, right? I del slash minus ES slash minus M. In principle, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তুমি তার গ্রিন ফাংশন বের করতে পারো, কিন্তু in general case এটা পাওয়া যায়। So you have to resort to some perturbation. কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তো পার্টারবেশন থিওরি পড়েছে, মানে you have to resort to some sort of approximation, order by order। তো দেখি আমি এখানে কি দাঁড়ায়, কি করে প্রপাগেশন ক্যালকুলেট করা যায়। এটাকে আমি প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড described by some vector potential A mu 4 potential, A0 টা স্কেলার potential আর এটা। তাহলে আমার ইকুয়েশন কি দাঁড়াবে? I del slash minus ES slash minus 1 SA x2 minus x1 this will be my exact Green's function of this operator. So আমি কি করব, I multiply both sides by SF, the exact Green's function, free particle Green's function SF যেটা দিয়ে ডিনোট করেছি ওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি SF x3 x3 minus x2 minus x1 and integrate over so আমি x1 থেকে x2 তে আমি পিকচার করছি এরকম ভাবে, পার্টিকেলটা x1 থেকে x2 তে যাচ্ছে, x2 তে গিয়ে ইন্টারঅ্যাকশন করছে ভেক্টর পটেনশিয়ালের সাথে, তারপরে আবার ফ্রি পার্টিকেল হিসেবে যাচ্ছে, ঠক্কর খেয়ে যাচ্ছে, কিছু দূর ফ্রি পার্টিকেল হিসেবে আসছে, তারপর একটা ঠক্কর খাচ্ছে, তারপর আবার ফ্রি পার্টিকেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। সামথিং পিক্টোরিয়ালি ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ ইট লাইক দিস। তো দুদিক দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করছি SF x3 minus x2 দিয়ে, এদিকেও মাল্টিপ্লাই করি SF x3 minus x2 দিয়ে, ইন্টিগ্রেট করি before x2 দিয়ে। ওকে, এইটা দাঁড়িয়ে গেল SF x3 minus x1।
ঠিক আছে? এখন আমি এটা করব কি, I'll integrate by parts. Integrate by parts তো জানো, সিম্পল থাম্ব রুল কি, ডেরিভেটিভটা লেফট এরো আছে, এটাকে রাইট এরো করে দেবো with a compensating minus sign. The thumb rule. Boundary terms will be ignored, assuming that the fields or the wave functions are vanishing infinity. এটা করে যাবে, হ্যাঁ? This integration by parts. জানো কি? হ্যাঁ? আচ্ছা, তুমি জানো তো? পড়ছে না, তাহলে বলবে তো, তোমার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে না। দেখো, তোমার যদি একটা সিম্পল ওয়ান ডাইমেনশনাল ইন্টিগ্রেশন থাকে, fx ddx gx ইন্টিগ্রেশন, তোমরা তো স্কুলে পড়েছো, হাই স্কুলে। আমি এখানে জিনিসটা অন্যভাবে করছি, একই ইকুইভ্যালেন্ট। আমি বলছি যে এটাকে লেখো ইন্টিগ্রেশন ddx ও পুরোটা fx gx, পুরোটা করলে এক্সট্রা টার্ম গজালো, তাই তো? ddx আর fx টা ওটা বাদ দিয়ে দাও, ddx dx ঠিক আছে? স্কুলে করতে কি, স্কুলে এটা ddx টাকে gx কে না লিখে ধরো hx লিখলে, তারপর ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করলে এটা গো প্যাচ, এটা সহজ। dx dx চলে গেল, এটা এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল হয়ে গেল, হ্যাঁ? আর বিশেষ করে তোমার এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল মানে এটা এন্ড পয়েন্টের উপর নির্ভর করবে। এন্ড পয়েন্টে যদি এই ফাংশনগুলো যদি জিরো হয়ে যায়, তাহলে দিস টার্ম উইল নট কন্ট্রিবিউট। জেনারেলি ফিজিক্সের সিচুয়েশনে হয়, মোস্ট অফ দ্য শুড বি কেয়ারফুল অফ কোর্স, এখানে হচ্ছে কিনা সত্যি দেখতে হবে। মোস্ট অফ এন 95% কেসে হয়। তো এটা যদি জিরো হয়ে যায়, তাহলে দেখো থাম্ব রুলটা কি, এই অপারেটরটা জিএক্স এর উপর অ্যাড করছিল, এখন এটাকে এফএক্স এর উপর অ্যাড করাচ্ছি, জিএক্স টা ফ্রি হয়ে গেল, এটা কম্পেনসেটিং মাইনাস সাইন। বুঝতে পারছো? তো থাম্ব রুল যখন ইন্টিগ্রেশনাল পার্টস ডেরিভেটিভটাকে, এটা লেফট ডেরিভেটিভ, এটা ছিল অ্যাড করছিল ডেরিভেটিভটা ডান দিকে, এখন এটা বাঁ দিকে অ্যাড করছে, তাহলে ভুলে গেলে তো মুশকিল না। ঠিক আছে, তাহলে আমি সেম ট্রিক এখানে ইউজ করব। এগুলা তোমাদের ফিঙ্গার টিপসে আসতে হবে, ঠিক আছে? ইন্টিগ্রেশন উইথ পার্টস, তাহলে এইখানে এখানে মাইনাস দিয়ে এটা এরো দিয়ে দিই, ঠিক আছে? ডেরিভেটিভটা এখানে গামা মিউ তো কনস্ট্যান্ট, গামা মিউ ডেল মিউ টু, মানে এটা টু মানে x2 x1 আছে তো, দুটো কোঅর্ডিনেট ফোর ভেক্টর, এই টু গুলো কিন্তু x মানে অ্যাক্সিসের লেভেল নয়, দুটো পয়েন্টের লেভেল। হ্যাঁ, তো এখন এইটা হচ্ছে এক্সাক্ট গ্রিন ফাংশন, এটা এইটা দিয়ে স্যাটিসফাই হবে, তাই তো? তো এটাকে আমি লিখতে পারি d4 x2 sf x3 minus x2 I del slash minus m sa x2 minus x1, রাইট? এই দুটো নিলাম, এটাকে বাদ দিলাম, এটার জন্য আলাদা টার্ম ইউজ করলাম, d4 x2 minus e sf x3 minus x2 e slash x2 sa x3 minus x1, ঠিক আছে?
পুরো জিনিসটা এটা পড়লো, এটা আই ডেল স্ল্যাশ অ্যাক্টিং ফ্রম রাইটই থাকছে। হুম, কি বলছো? ও ডেল টু স্ল্যাশ, হ্যাঁ টু, হ্যাঁ রাইট টু, নেগেটিভ। ও আগে ছিল না নেগেটিভ, এখন কি করছে আমি আই ডেল এটা মাইনাস আছে, ঠিক আছে। হুম, তাহলে এখন কি দাঁড়ালো, এখন এইটা দাঁড়ালো তোমার ডেল্টা ফাংশন, ডেল্টা এক্স থ্রি মাইনাস এক্স টু, ঠিক আছে। সুতরাং একটা মাইনাস সাইন সহই তো বলে, মাইনাস সাইন করে আচ্ছা এটা দেখছি, এটা দাঁড়ালো ঠিক আছে। আর এইটা যখন করলাম তখন এটা হয়ে গেল পুরোটা এস এ এক্স টুর জায়গায় এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান, ঠিক আছে। তাহলে কি দাঁড়ালো আলটিমেটলি এস এ এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান, এই পার্টটা, হ্যাঁ আমার তো এই পুরো জিনিসটাকে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে এখানে লিখেছিলাম, এইটাকে ডান দিকে নিয়ে গেলাম। দিস উইল গিভ মি এস এফ এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস ই বি ফোর এক্স টু এস এফ এক্স থ্রি মাইনাস এক্স টু এ স্ল্যাশ এক্স টু এস এ এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান, ঠিক আছে। মাইনাস এক্স ওয়ান, এটা এটা এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান, রাইট, ঠিক আছে। তাহলে এটা হবে এক্স টু মাইনাস এক্স, ঠিক আছে। তাহলে তুমি দেখো আমরা কি পেলাম, এইটা হচ্ছে আমার সলিউশন। আমি এস এটা বের করতে চাই, দেখি এস এটা is given in terms of the free propagator times this thing S, আবার এসে চলে এলাম, আমি কি এটা ইটারেট করতে পারি, আবার এসে বসাতে পারি এটা টার্মে এস এফ প্লাস এটা, ফার্স্ট টার্ম এস এফ ই চলে আসবে, সেকেন্ড টার্মে আবার ই টাইমস এটা আসবে, তো ই স্কোয়ার হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ না ওটাতে আসছি আমি, হ্যাঁ না আমি এটাকে এরকম করতে পারি, এস এ এক্স থ্রি এক্স ওয়ান এইভাবে লিখছি, যদিও এইভাবে লিখতে পারি ট্রান্সলেশন ইংলিশ, এটা বেটার টু রাইট লাইক দিস না। এইটা দাঁড়িয়ে গেল এস এফ
x3 x1 ফার্স্ট টার্মটা ফ্রি প্রপাগেটর, তারপরে কন্ট্রিবিউশন আসবে ই d4 x2 sf x3 x2 a slash x2, তারপরে এস এ x2 মাইনাস, এখন এস এর জায়গায় আমি আবার এটা লাগাচ্ছি ব্যাক, তো আমি এস এ x2 মাইনাস x1 x3 মাইনাস x1 ছিল, x2 মাইনাস x1 মানে sf x2 মাইনাস x1 প্লাস ই ইন্টিগ্রেশন নতুন একটা কিছু দেই d4 x3 করি, d4 x3 করি x2 minus x1 sf x2 minus এখানে ইন্টিগ্রেশনটা x3 ছিল, x2 minus x3 a slash x3 sa x3 minus x1 এরকম আইডি, ঠিক আছে? তাহলে আমি কি দেখলাম, এটাকে আমি যদি রিপ্রেজেন্ট করি একটা লাইন দিয়ে x1 to x3 প্লাস এটা কি করি একটা লাইন, এখানে ইন্টারাকশন হচ্ছে ই স্ল্যাশ x1 to x3, এখানে সবই x1 to x3 যাচ্ছে, x2 টা হচ্ছে যেখানে ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাচ্ছে মাঝখানের ভ্যারিয়েবলটা, ডামি মাঝখানের যেগুলো এগুলো হচ্ছে ফ্রি ইন্ডেক্স, আর মাঝখানের যেগুলো থাকবে দে আর ডামি ইন্ডেক্স, দে উইল বি ইন্টিগ্রেটেড। এটা মাঝখানে x2 থাকা মানে তাহলে x3 থেকে x2 তে আসতে পারে, আবার x1 থেকে x2 তে যেতে মানে এরকম যাচ্ছে x1 থেকে x3 দুই রকম ভাবে যেতে পারে, এটা সোজা চলে গেল। হ্যাঁ, ধরো তুমি বাবা একটা চোর পালাচ্ছে, পয়েন্ট x1 থেকে x3 যাচ্ছে, আর এরা এগুলো যে গেট ফিল্ড গুলো আছে, ভেক্টর ফিল্ড, এগুলো হলো পুলিশ, তো একটাতে সোজা চলে গেল একটা চোর, ও ধরা পড়লো না, আর ও আরেক একটা পুলিশের কাছে ধরা পড়লো, কিছু ফাইন দিল, এটা আবার চলে গেল। দ্বিতীয় জন দুটো পুলিশের কাছে ধরা পড়বে, দুটো পুলিশকে ঘুষ দেবে, তারপরে যাবে, ঠিক আছে? তো এটা যদি এরকম চালাতে থাকো, x1 x3 x2 ধরো x4, মানে তুমি মাঝখানের গুলোকে ইনফ্যাক্ট তুমি অন্যভাবে y1 y2 বলতে পারো, বেস্ট হয় ওইভাবেই লেখা, ডামি ইন্ডেক্স গুলোকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন এতে x2 x1 x1 হচ্ছে আমি ইকুয়েশন কোনটা এইটা? না, x3 গুলো এখন ডামি ভেরিয়েবল। হ্যাঁ, সুতরাং তুমি দেখো x1 থেকে x3 আসছে, মানে আমি যদি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যাই, x1 থেকে x3 আসছে, x3 তে ইন্টারাকশন হচ্ছে, x3 থেকে x2 তে আসছে, হ্যাঁ x2 তে আসছে, আবার x2 থেকে x3 তে আসছে। এখানে x3 মানে এখানে আমার x3 না করে এখানে একটা অন্য ডামি ইন্ডেক্স দেওয়া উচিত, যেরকম জেনারেলিটিতে করো ডামি ইন্ডেক্স। সেজন্য আমি বলছি যে যখন এটা আসবে এরকম বেটার টু রাইট y1 y1 y1, হ্যাঁ, আর এখানে বেটার ডায়াগ্রামটাকে মাথায় রাখো, y1 হ্যাঁ y1 y2, ঠিক আছে? y1
এটা y1, মানে আমি রিপ্লেস করে দিলাম, এটা y1, ঠিক আছে না? আবার এইটাতে x3 থেকে y2 করে দেবে, y2 to x2, মানে এটা x3 আছে, মানে বেস্ট হয় x2 করা, x2 করা, x2 করা, হ্যাঁ, এটা y x1 y1 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 y2 y1, এটা y1, তারপরে আবার y2, মানে যাই হোক ইন্ডেক্স গুলোকে তোমরা এইভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারো। মাঝখানের গুলোকে একটা এক্স দিও না, ওয়াই দাও, বুঝতে পারছো? মানে এসেনশিয়ালি তুমি এইটা রিপ্রোডিউস করবে, বুঝতে পারছো? আবার তুমি এসে চলে এলে, তখন আবার করবে, দেখো এখানে দুটো আছে, এটা ই স্কোয়ার টার্ম, এটা কন্ট্রিবিউশন কম হবে, এটা কাপলিং কনস্ট্যান্ট কম, হ্যাঁ, ইন্টারাকশন বাড়াচ্ছে, হাইয়ার অর্ডার ইন্টারাকশন যাচ্ছে। এখন তোমার ইচ্ছা তুমি কতটা অর্ডার অব্দি ক্যালকুলেশন করবে, এটা চলতে থাকবে ইনফাইনাইট সিরিজে, বুঝতে পারছো? দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল অফ ফেনম্যান ডায়াগ্রাম, মানে ফিল্ড থিওরি না করেই ফেনম্যান ডায়াগ্রামে এলাম, ওকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্যাটারিংও আমরা সিম্পল এক্সাম্পল স্টাডি করবো নেক্সট দিন, কুলম্ব স্ক্যাটারিং, সেখানে সেম জিনিসটা দেখবো, ওকে? এই জন্য করলে ভালো হয়, আমরা তো একটু আগেই করলে না, আমার আছে, ঠিক আছে, কেউ আছো? বস আছো নাকি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোমার আজকে দর্শন পেলাম না। স্যার এই শরীরটা একটু খারাপ ছিল, সেই জন্য স্যার যেতে পারিনি আজকে। কালকে এক্সাম দিয়ে রাত্রি করে এসেছিলাম। এক্সাম দিয়ে শরীর খারাপ হয়ে গেছে নাকি? না স্যার, ওই আসলে রাতে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে, তো প্রতিদিন এই কদিন একটু রাত করে ফিরতাম, মানে প্রজেক্ট করে, তো সেই জন্য একটু ঠান্ডা লেগে গেছে আর কি। তোমার বসের নামের মর্যাদা রাখতে হবে কিন্তু, মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ স্যার, চেষ্টা করব। আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে? অনুমিতা মুখার্জির নাম দেখছি যেমন আজকে। হ্যালো, অনুমিতা মুখার্জি, হ্যাঁ স্যার। তুমি কি, তোমার কিছু জিজ্ঞাসা বক্তব্য কিছু আছে? না স্যার, এগুলো পড়ছি, একটু পড়ার পর স্যার বলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখো ভালো লাগলে জিজ্ঞেস করো আর কি, পরে টরে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আজকে রাখলাম তাইলে। হ্যাঁ স্যার। ইন্টারেস্টিং।